क्या बोल रहे हैं आप? इधर इसका मतलब क्या है? तेरा चमचा है क्या? तेरा नौकर है? तेरा नौकर है? Why are you shouting? കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ മുന്നേ എടുത്ത വീഡിയോസാണ് ഇതെല്ലാം. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്സ് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഡാർജിലിംഗിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ രാത്രി പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. പിറ്റേ ദിവസം എങ്ങോട്ട് പോകും, എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു എല്ലാവരും. ഇനി ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. ബെക്കി കൊറിയയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. യോക്കിക്ക് ബെൽജിയം എംബസിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഫോറിനേഴ്സിനെ ഒരു ഹോട്ടലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ആന്ധ്രയിലേക്ക് കല്യാണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാനും യോക്കിയും കല്യാണും. അപ്പം നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സുമോ പിടിക്കുക സിലിഗുരിയിലേക്ക്. അവിടെ എത്തി നമ്മുടെ സൗരഭായിലൂടെ നിന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ട്രെയിൻ എടുക്കുക ആന്ധ്രയിലേക്ക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രം where are we now? Darjeeling. It's only been days. It's not like good, but So ചേട്ടനാണ് നമ്മളെ ഇന്നലെ സഹായിച്ചത്. And we are making a move. It's 4:50 AM. ഒരു പാവം ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ കിടക്കാൻ സമ്മതിച്ചു. അവിടെ കിടന്നു. there's a lot of troubles, but a lot of fun. Yeah, but more fun. More fun than trouble. Yeah. Yeah, that's our driver. 5 മണിക്ക് ചായ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷ ചായ. Don't film me while I'm smoking. My mom might see this. I will surely send it to her. Okay, so somebody came into the car. So big. He's so Becky. He left the car. നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിലായിരുന്നു ഡാർജിലിംഗിലെത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോഡുകൾ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. വളരെ ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളാണ് ഇവിടെ. സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള ടോയ് ട്രെയിൻസിൻ്റെ പാളങ്ങളും. ടോയ് ട്രെയിനിൽ കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അതും നടന്നില്ല. രണ്ട് ദിവസമായി കുളിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ക്ഷീണം മാറ്റണം. സൗരഭായുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് ഒന്ന് കുളിക്കണം, ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നമുക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. യെസ്, നാം ലിഖ്നേ. ബെൽജിയം എംബസി. അങ്ങനെ അവസാനം സൗരഭായുടെ വീട്ടിലെത്തി സമാധാനമായി. ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് അവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തൊരു വമ്പൻ പണിയിരിപ്പുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നേരെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ട്രെയിൻ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഈ അവസ്ഥ നാട്ടിലോട്ട് ട്രെയിൻ കിട്ടുന്ന തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. അവസ്ഥ ശോകം. Becky is going back to Korea, hopefully. Who knows where? Yeah, we don't know. Maybe I'm stuck in a refugee camp. We'll come there to meet you. That's my gift for you. Don't use it. I'm going to keep it forever with my. With so you your can study a little bit. a little bit, yeah. Be safe. Send a text so you get to Bangkok. I'm leaving the seafood up for school. It doesn't make it. Because Bye. 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 Go because. Chalo bhai. Bye. 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 Bow. Bye. Bye. Buy the mask. Don't forget. Where did she buy the mask? Airport. ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വിഷ്വൽസ് എൻ്റെ ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഞങ്ങൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ താമസിക്കുന്നെന്ന് അവിടുത്തെ താമസക്കാർ അറിഞ്ഞു. അവർക്ക് ഞങ്ങളവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ കൊറോണയും കൊണ്ട് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. നമ്മുടെ സൗരഭായോട് പറഞ്ഞ് അവരെ ഇറക്കി വിടണം. പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവരെ ഇന്ന് രാത്രി ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റില്ല, അവർ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റാണ്, നാളെ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവിടുത്തെ താമസക്കാർ ഒരു രീതിയിലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവർ പോലീസിനെ വിളിക്കും, വളരെ പ്രശ്നമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി അവിടെ കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് രാത്രി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു സൗരഭായുടെ കാർ എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്ത് കാറിൽ കിടന്നുറങ്ങാം. അങ്ങനെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ രാത്രി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഞങ്ങളപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ കാഴ്ചയാണ്. പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ വീഡിയോ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് പുള്ളി പതുക്കെ അങ്ങ് വലിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് എന്താണെന്ന് നിൽക്കാൻ കാണാം. നോ
इनका रिलीजन में वॉलेट लेके आगे मत जाइए. No, they want to see. They want to click the picture. Stay away from us. Yeah. Get it out of the picture. नहीं दे रहे हैं. आप दो का इंफॉर्मेशन दिए, दो का नहीं दिए या फिर वो इंडियन है ना, पूरा होटल बना लिया वो इंडियन है सर. इंडियन वाले से आपका रिलेटिव थोड़ी है मेरे को बोलो आप पूरा अच्छा होटल अच्छा खासा होटल चला रहे हो सर इंडियन का अच्छा खासा होटल चला रहे हो बॉस आप होटल चला रहे हो आप होटल चला रहे हो आप होटल चला रहे हो ये नहीं चला रहे, ये दुकानदार नहीं चला रहे, तो मैं कोई सोसाइटी में इट इज योर प्रॉब्लम. It is your problem. No, he's trying to help us. He's trying to help us. Please don't intervene in our life. Please don't intervene in between. And I'm sorry that we are vacating you people right now. I'm sorry. I'm extremely sorry. It's okay. Because it's I mean, a banking we mistake. understood. And he is responsible for everything. He is the person who is taking the absolute. No, we responsibility understood. for We it. understood, and that's why we are You going. should not say anything. We don't know. We don't know you. No, but he's not We don't doing. know you. No, but he's We not. don't know you. No. I have to say one thing. No, you should not say anything. No, wait. say anything when he's just No, but he he was. doesn't want to listen. He doesn't want to listen. I know. No, he's not having hotel here. No, he's not taking money from us. He's not taking money from us. He's not. No, he's not taking money from us. He's helping us. That's it. We are going. We are going. We are going. Right. तुम टेढ़ा कम बोलना. तुम्हारा मुंह बहुत चलता है, आप मुंह कम चलाना, समझा ना? नहीं. Why are you shouting? Why are you shouting? क्या बोल रहे हैं आप? आओ इधर आओ. इसका मतलब क्या है? तेरा चमचा है क्या हम? तेरा नौकर है? आप आईडी देके निकाल. तेरा नौकर है? नहीं. Why are you तुम्हारा नौकर shouting? नहीं हूँ मैं. Hello. ഞങ്ങളെ അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടു. So we just got kicked out from our couch surfing place. And look at Kalyan. Maxine. Where's Maxine? Maxine from Russia. Corona go away, and look at Yoki. Poor Yoki. Listen. We decided to cancel our train and take a rental car to Andhra Pradesh. It's going to be an epic road trip, isn't it? It is. Yeah, excited. And Maxine waiting for his flight. Russian embassy will arrange a flight for him. It's 2 in the morning, and we got kicked out at 1. So our car will come at 7. That's a plan. Let's see. ഞങ്ങളുടെ 2 ലേഡീസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. They from തമിഴ്നാടു. എല്ലാവരും കൂടെ അവരെ കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് to verify their Indians. അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആൾക്കാർ Thank you. All right. ഇന്നലെ ഞങ്ങള് we slept inside the car. When we woke up today morning to get this new car, there was no fuel. പെട്രോൾ തീർന്നു. ഞങ്ങൾ പെട്ടു. ഞങ്ങൾ തള്ളി ഒരു സൈഡ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. So എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൗരഭായി വിളിച്ചു. So we came to know that 3 of them were in the police station. എന്നിട്ട് ആ താക്കോൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇച്ചിരി പെട്രോൾ മേടിക്കാൻ വന്ന മറ്റേ വണ്ടിക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ആകെപ്പാടെ ദുരന്ത ദിനം. ബട്ട് ദ ഗുഡ് തിങ് ഈസ് വി ഗോട്ട് എ കാർ, സോ വി ക്യാൻ ഡ്രൈവ് ടു വിസാഖ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി. Okay, do it. Yeah. But be careful, slowly. And sorry, Maxine, you're also part of it. Sorry, you're not. Shit. Должен был ехать. I'm happy I got something to upload on YouTube, you know. I'm happy for that. I got something to vlog. I was sad I couldn't vlog anything these days. Now I got something Now I have too much. really interesting. Police wants to meet everyone. I look like shit. What the fuck, man? Seriously? Yeah, especially you. Why? I don't know. They said especially me. Yeah. The other guys are there. They didn't take the key. They didn't take it. Chalo. No. Casey is dead. Yeah, are those 2 people? Oh.
കഷ്ടമുണ്ട് ആക്ച്വലി. Take his bike and we can go together. Let him follow. Huh? Yeah, on the same road, right? Oh, like on Yeah. Yeah. We'll do this. Push. No, we have to shake the vehicle so that the petrol will Okay. go here. Success. Max in bike-il പോവാണ് and we will follow him in our car. He's trying to arrange accommodation for us. അല്ലെങ്കിൽ we will sleep on the road. What to do, my friend? What to do, my friend? This is the route. See you there. Okay. Let's go together. Yeah, we have map. Let's go together, man.